બસ બે હા ભાઈ Good morning, ma'am. ગુડ મોર્નિંગ ગુડ મોર્નિંગ મેમ. ગુડ મોર્નિંગ બસ 5 જણ ગુડ મોર્નિંગ મેમ. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. ગુડ મોર્નિંગ સેકન્ડ લેક્ચર છે તો હજુ નિંદર નહીં ઉડી કે શું હે નેટ નહીં સારું. અચ્છા નેટ નહીં સારું તો આઈપીએલ ઓછું જોતો હોય તો હવે શું જોવાનું, એમ હારી ગયા બધા. કોણની ટીમમાં હતો તું ભાઈ એવું નહીં, જે જીતે આપડી. બરાબર છે શું છે અત્યારે પોઈન્ટ ટેબલ નો હાલ કોણ ટોપ ઉપર છે Delhi, ma'am. હે દિલ્હી ના હોય હા છે ને. Ma'am, Delhi. Yes, છે. ma'am. સિરિયસલી આટલા વર્ષોમાં ક્યારે નહીં જોઈ દિલ્હીને ઉપર શું કરીએ મેમ? દેશ બદલ રહા હૈ. ચલો કઈક સારું થયું મુંબઈ નથી આ વખતે ટોપ 4 માં ના, ma'am. સૌથી આજે નક્કી થશે. અંબાની પાસે પૈસા પતી ગયા ને, અઘરું છે. જીઓ બી નહીં ચાલતું. મેમ આ વખતે ભૂલમાં અનિલ અંબાણીનો ચેક જતો રહ્યો. સારું છે ચલો ભાઈ બાકી તો દર વખતે આરો એ જ સ્પોન્સર કરે ને પોતાની ટીમને જીતાડે ચેન્નઈ બી નથી લા છે ને છે છે. Second પર છે, ma'am. બીજું જ છે. પછી થર્ડ પર કોણ છે તો RCB. આરસીબી. ઓહો કાલે જીત્યું કે હાર્યું કાલે હતી ને મેચ કોની જોડે હતી પેલી હૈદરાબાદ જોડે હતી ને સનરાઈઝ હારી ગયો. કોણ હારી ગયું સનરાઈઝ હૈદરાબાદ હારી ગયું કે આરસીબી હારી ગયું આરસીબી. આ સિરિયસલી શું કરે મેમ મુંબઈને બહાર કાઢવાની? બરાબર છે ચલો અને ચોથા ઉપર કોણ છે હજે નક્કી થતું. KKR. કેકેઆર છે બરાબર છે આ વખતે દિલ્હી લઈ જાય તો સારું બિચારાને આટલા વર્ષોનો ખર્ચો શું કહે છે તારો વોઇસ બ્રેક થાય છે હેલો okay so I just want to give you one information. I guess you guys have received one mail regarding the student fellowship or you guys have received the message from Radhika madam policy for Charusat undergraduate student fellowship. Have you heard about this? આવું કઈ ખ્યાલ છે આવું કઈ મેસેજ આવ્યો હોય તમારી જોડે આવી પોલિસીનો Yes, ma'am. હા Yes. ma'am. પણ વાંચ્યો નહીં મેમ. હા મેં પણ નતો વાંચ્યો પણ હવે વાંચી લીધો છે બેઝિકલી આની અંદર શું છે તો જે 5th સેમ વાળા જે સ્ટુડન્ટ હોય मतलब 5th હોય 6th હોય 7 હોય और 8th હોય એ સેમિસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સને ચારુ સેટ અહીંયા આગળ ફેલોશિપ આપવા માંગે છે ધેટ મીન્સ એને યુ કેન કન્સિડર એઝ અ જોબ ઓકે અને એના માટે અમુક સર્ટેન એલિજિબિલિટી વસ્તુ છે એટલે 5th સેમમાં હો તો તમે કરી શકો છો
એમાં ફર્સ્ટ ક્રાઇટેરિયા છે તમારા CGPA 7.5 હોવા જ જોઈએ અને એ પણ કોઈ પણ સેમિસ્ટરમાં FF ગ્રેડ વગર. બરાબર છે. સૌથી પહેલો મેઇન વસ્તુ એ છે. ઓકે, બીજી એક વસ્તુ જે છે, હવે તમને ક્વેશ્ચન થશે કે જો એ અમને જોબ આપતા હોય તો અમારે કરવાનું શું રહેશે, વોટ વિલ બી અવર જોબ. સો બેઝિકલી તમારા જોબ માટે એ તમને યુટિલાઇઝ કરી શકે છે એટ ધ વેરિયસ પોઈન્ટ. દેટ મીન્સ જરૂરી નથી કે તમને ખાલી ટ્યુટોરિયલ્સમાં કે લેબ કન્ડક્શનમાં કે લેબ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સની અંદર જ રાખે. તમને R&D એક્ટિવિટીઝમાં પણ રાખી શકે છે, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ. તમને એઝ અ આસિસ્ટન્ટ તરીકે એકેડેમિક એક્ટિવિટીઝ લાઇક ઇન્ટરનલ એક્ઝામ જે કન્ડક્ટ થાય છે, રાઈટ. દેન IQSC સેક્શન. હવે IQSC સેક્શન શું છે? તો બેઝિકલી તમને લોકોને ખબર હશે કે આપણે એવું કહીએ છીએ કે આપણે NAAC સર્ટિફાઈડ કોલેજ છે, UGC સર્ટિફાઈડ કોલેજ છે, KGC વાળી કોલેજ છે. હેવ યુ હર્ડ ધીસ ટર્મ્સ? આ સર્ટિફાઈડ કોલેજ, આ સર્ટિફાઈડ કોલેજ. યસ મેમ. હા, તો એ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે મળે? તો એ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે આપણે અહીંયા આગળ કઈ એક્ટિવિટી કરાવીએ છીએ, શું ફેસિલિટી આપીએ છીએ, એ બધાના રિપોર્ટ આખા કમ્પાઇલ કરી અને એની ફાઇલ્સ બનાવવાની હોય અને એ આપણે એ કમિટીની આગળ સબમિટ કરવાની હોય. દેટ મીન્સ યુ આર ગોઈંગ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધી ચારુસેટ યુનિવર્સિટી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઓલ ધી કમિટીઝ. એટલે એની અંદર ફાઇલ વર્ક, મતલબ ટોટલી એની અંદર ફાઇલ વર્ક વધારે આવશે IQSC સેક્શનમાં જો તમે હો તો. સિમિલરલી UIIC સેક્શનમાં ફાઇલ વર્ક બી આવશે એઝ વેલ એઝ કંપનીના જે પ્રોજેક્ટ્સ હોય છે એમાં કામ હોય છે. HRDC સેક્શન, so you guys all aware about HRDC, right? Yes or no? થોડું કોને મેમ એના વિશે? હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર છે, એટલે એની અંદર ફેકલ્ટીઝની જે અમુક સ્કિલ્સ હોય, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ છે કે પછી મતલબ કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ કરવાનું છે, કાં તો પછી કાઉન્સેલિંગ કેવી રીતે કરવું, એ બધી સ્કિલ્સ છે, એના બધા સેશન્સ થતા હોય છે. તો તમારે મેનેજમેન્ટ વાળું કંઈક કામ આવશે એની અંદર, દેટ યુ નીડ ટુ મેનેજ ધી સેશન્સ. બહારથી એક્સપર્ટ વગેરે આયા હશે, એની સાથે તો HRDC ના જે મેમ્બર્સ હશે, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ, એમને કોન્ટેક્ટ કર્યો હશે, પણ જ્યારે એ ફેકલ્ટી આવે તો એ ફેકલ્ટીને અકોમોડેટ કઈ રીતે કરવાનું, સેશન કન્ડક્ટ કઈ રીતે કરવાના, બીજા મેલ્સ વગેરે જે બી કરવાના હોય એ કઈ રીતે કરવાના, એના જે સર્ટિફિકેટ ડિઝાઇન કરવાના હોય તો એ કેમના કરવાના, એ બધું આખું ઇવેન્ટ હેન્ડલિંગ મતલબ યુ કેન કન્સિડર. એન્ડ CDPC સેક્શન, CDPC we all know that is for the placement cell, right? તો પ્લેસમેન્ટ સેલમાં શું હોય છે? તો અત્યાર સુધી બધું ઓનલાઈન હતું એટલે ઓનલાઈન બધા પ્લેસમેન્ટ થતા હતા, બટ હવે નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરથી મોસ્ટ પ્રોબેબલી બધું ઓફલાઈન થઈ જશે એવું શક્યતા મેક્સિમમ છે. સો નેક્સ્ટ યરથી જે બી પ્લેસમેન્ટ વગેરે આવશે તે મોસ્ટ પ્રોબેબલી કેમ્પસમાં આવશે, રાઈટ, ઓફલાઈનમાં. તો એમાં કેવું હોય કે જ્યારે કંપનીના લોકો આવે તો કંપનીની ટીમને અકોમોડેટ કરવાની હોય, એને હવે ટર્ન બાય ટર્ન ઇન્ટરવ્યુઝની અંદર આખું મેનેજમેન્ટ આવે કે ભાઈ કયા એમ્પ્લોયને મતલબ જે બી એક્ઝામ આપવા માટે આવ્યો છે એને ક્યારે ક્યાં બેસાડવો, ક્યાં લઈ જવો, જો એનો પહેલો રાઉન્ડ ક્લિયર છે તો એને હવે નેક્સ્ટ ક્યાં મોકલવો જોઈએ, કોઈનો રાઉન્ડ કશો ક્લિયર નથી તો હવે એને ઇન્ફોર્મ કરો કે ભાઈ તું ઘરે જઈ શકે છે, યુ આર નોટ સિલેક્ટેડ, રાઈટ. મતલબ આખું જે પ્લેસમેન્ટ માટેના જે ઇન્ટરવ્યુ પ્રોસિજર ને કંપની સાથેનું બધું રહેશે એ બધું મેનેજમેન્ટ આખું તમારે કરવાની વારી આવશે. એન્ડ સમ ઓફ ધ ડોક્યુમેન્ટેશન વર્ક વિલ બી ઓલ્સો ધેર કે ભાઈ આમાં સિલેક્ટ કર્યો છે ને આને આમાં રિજેક્ટ કર્યો છે, વોટ એવર. તો એક ફાઇલ વર્ક વગેરે પણ આવી શકે છે. એટલે અલ્ટિમેટલી એકેડેમિક પ્લસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક માટે તમને લેવા માટેનો આ એક પ્રોજેક્ટ પ્લાન છે, પોલિસી છે, યુ કેન કન્સિડર લાઈક ધેટ. ઓકે, તો જે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ તમે તમારા કોર્ડિનેટરને ઇન્ફોર્મ ખાલી કરી દેજો કે ભાઈ આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ. એના પછી પ્રિન્સિપલ, હેડ અને કોઈ સિનિયર ફેકલ્ટી આખી એક ટીમ બનશે, તમારા વાઇવા ઇન્ટરવ્યુ મતલબ ઇન્ટરવ્યુ કન્ડક્ટ કરશે અને એ ઇન્ટરવ્યુમાંથી મેરિટ બનશે. એમાં જે લોકોનું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ હશે એને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. આના માટે
તમારે તમને મંથલી 4800 રૂપીસ પે કરવામાં આવશે ચારુસેટ તરફથી પર મંથ, રાઈટ? એટલે 6 અવર્સ તમારી ટોપોલોજી આવશે, એનો સ્નેપશોટ મૂકવાનો રહેશે. ટોપોલોજી પછી પ્રોગ્રામ કોડ આવશે, એમાં આખો પ્રોગ્રામ મૂકી દેવાનો રહેશે અને એના પછી આઉટપુટ આવશે જેમાં પેકેટ તમારા પાસ થતા હશે, right? And then the conclusion. This is how you need to maintain your lab manual. Fine. So if you guys have not installed NS2 in your system, do not worry, you can take the snapshots from my videos as well. Okay. મારા વિડીયોમાં મેં બધું પરફોર્મ કર્યું જ છે. ટોપોલોજી બી તમને દેખાશે, એ ટાઈમમાં વિડીયો પોઝ કર દો, સ્નેપશોટ લઈ લો, put it into the lab manual. Fine, because of your limitation of system, it might be possible you cannot be able to install this NS2 in your system, right? So do not worry about that. You can directly use the snapshots from my videos, right? પ્રોગ્રામ બી તમે એની અંદરથી જોઈને લખવાનું રહેશે. પ્રોગ્રામ માટેના કોઈ પણ સ્નેપશોટ ના મૂકતા, that you need to type by yourself. Okay, is this clear everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay, fine. So now today we are going to discuss regarding last two practicals of our practical list. That is the third networking tool, Omnet++. So this is also one of the Hello, different. Yes. Recording कर दो. Aha. So today we are going to complete our practical list. Okay, so last two practicals are Omnet++. So that is the another networking tool. So in that we are going to learn regarding the wired communication between the peer computer. Peer computer, that means there will be the two computer which is directly connected with each other and having the bidirectional link, right? And in a wireless communication also there will be the no cable connection, right? Instead of cable connection, we are going to utilize the Wi-Fi. Okay, so how we can configure this type of topology
this type of architecture in Omnet++. So basically in Omnet++, it is basically made up of C++ programming language. It is built up on a C++ programming language. That means whatever the network topology you want to create, whatever the message you want to pass from one end to the another, and right, that whole thing you need to do with the help of the coding in a C++ programming language. So basically in Omnet++, there are so many different file types are there. First file type is NED, that is network description file. NE stands for network, D stands for description. So first is NED. So in Omnet++, whenever we are going to do programming, we are going to create different files, and after that we are going to simulate that particular file and get the output in a IDE, right? So how many files we are going to create? So basically, first of all, we are going to create .NED file, which stands for network description file. Okay. So what is NED stands for? So as the name suggests, it is the network description file. That means whatever the network topology we want to create, that we need to write the code in this particular file. So this is used to create the topology, whether we want to create the node, whether we want to create the connection, right? That is the wired or wireless. So everything you can create in this NED file. So this is basically, in this there are two ways. There is a design file, design tab, as well as the source tab. So with the help of the design tab, you can be able to see the architecture, whatever you are designing, and with the help of the source, you can do the coding stuff. Okay. It also provided the drag and drop facilities. That means there are some of the modules which are pre-created. જેમ Cisco packet tracer માં કેવું હતું, router જોઈએ છે તો router drag and drop કરી દેતા હતા, PC જોઈએ છે PC drag and drop કરી દેતા હતા. Similarly, in this also, whatever the device you want, that you need to drag and drop, right? And whatever the connection you want to create, that link also you can drag and drop, and automatically the source code will be written or generated. Fine. Then the another file which we are going to maintain, that is .cc file. So in this .cc file, this is the completely based on C++ programming. Why this file is required? So basically in this file, we are going to provide the actions. That means after creating the topology, what we want to do. That means who is going to send the message, who is going to receive the message, whether the receiver is going to reply to the sender, right? All the actions will be mentioned in .cc file. Okay. So these two files are the main. There is .h file, that is the header file. So in .cc file, we are going to import some of the header files, right? And if we want to create the complex network, so in that we can also generate our own library, right? Because what is the header files, what is the library files? So that is nothing else but the proper definition of any certain keywords which we are going to follow in our practical or program, right? So you can also create a small code and you can directly call that into the .cc file. Okay. So after that, બીજું કઈ ફાઇલ હતી? .init. So this file will be created by its own whenever you are going to configure, whenever you are going to debug your whole program, and whenever you are going to run that particular program. So .init file will be created by their own.
or you can also create the init file. If you have not created, so it will ask you that no such file, initialization file is not there. Do you want to create it? So if you will click on yes, so by default it will create the initialization file, right? But if you want to create by yourself, then also you can create it. Okay. So this initialization file is to initiate the network, that what in which particular network you want to work, that we are going to initiate, and in that we can also provide the time limit or delay limit or something like that, right? That means what should be the speed of the network that you can give in the initiate file. Okay, so this many file types we are having in this particular Omnet++ tool. Is there any doubt in any of the file type? Okay. So now we will discuss regarding the installation. How we can install this particular Omnet++. Right? So basically for installing this, you need to download this zip file from the omnet++.org. omnet++.org. You need to download this zip file. After downloading the zip file, you need to extract this zip file. After extracting, you will get some of the folders, right? So let me show you the thing. So I have extracted this file. Okay. So after extracting, you will see some of the folders and some of the files. So from this many files, you need to select this. That is the command prompt, right? CMD. So you need to click on the command prompt, and in that for right. Now in a command prompt, what you need to, that how you will get, that is you will get with ming v.cmd. This is the file that you need to open. After opening it, you will see the command line interface, that is of the black screen, right? I have already installed the Omnet++, so it is directly welcoming me. But what you guys need to do is you just need to install it. So for installation, you need to write ./configure. And so it will perform some of the steps, configuration steps. After completion of the configuration steps, you need to write make. That means now you want to create the environment in this system, right? And after typing make, m small also, right? You just need to enter. And after that, it will ask you the default path to launch the IDE. So that default path you can set accordingly. If you want to do not change, you can directly exit also, right? You can directly go to the finish. Okay, so after performing these two steps, your Omnet++ will be installed. Now after installing, there is no such icon. Okay, so for opening the Omnet++ also, you need to write one command. So that command is omnet pp. Omnet pp. pp stands for ++. Okay, and after writing omnet pp, you need to enter. So whenever you will enter it, it will start the IDE. So after that, you will be able to see the GUI of Omnet++ tool. Are you understanding? Yes, ma'am. Okay, good. Good. Right. So now in this, we are going to create our first program. Okay, I have already created it, but for showing you the steps, I will again generate the program. Okay, so for creating the for performing such program, you need to create one project file.
Okay, so for creating the project file, you need to go to the new. In new, you need to go to the Omnet++ project. Okay, in that you need to give the project name, let's say demo. Okay, and then you need to go to next. Over here, it will ask you which type of template you want. So basically we do not want any empty project. We want the project having source folder and the simulation. The project will be empty, but it will have 2 folders inside it. If you will select the empty project, there will be no such source folder or simulator folder, right? So we want this true. So we will select this and we'll click on the finish. Okay. Yes. Yes, bhai. Fine. Is this clear, everyone? How we can create the project? अरे यार आमा मैं already आप बनाई लो छे demo नाम में एक folder. Let's create the another file. આમાં delete કર્યા પછી भी બધા resources આવે છે. Demo1. Right? Project name. My demo નામનો આપણે project બનાવ્યો છે. So in this we have selected that we want to include the source and simulation, so it is included. So by default this NED file will be there and this Omnet init file will be there, right, in the simulation. Fine. So now this is again the blank screen. So as I mentioned, we need to first of all create the .NED file, that is for the network description, because before sending any packet we need to create the topology. So for creating the topology, we need to go to the source folder. In that, right click, it will open this pop-up window. In that you need to go to the new. In that you need to select the which file we want to create, NED, network description file. So we will click on this and now we are going to give the name to this file. Okay, network description. So let's assume we are giving the name as so naam rakho. चलो ने my demos rakhi legi. Okay, my demo, because આનો extension અલગ આવવાનું છે, so that will not make any difference, right? So after that, next, in this now you need to select what you want. So in this we will have NED file with 1 item. Okay, and then we'll go to the finish. So you can see, as I mentioned, that in this we have 2 things, design phase and the source phase. So you can see over here there is a 2 tab, one is the design and another one is the source. As we have mentioned with the 1 item, so that is why by default this canvas is given to us, right? This is nothing else but my demo, the network canvas. So in the network now we are going to create the nodes. Are you understanding up to this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fine. So now what we are going to do is, now we are going to add on the simple module. Okay, so where we will find out this simple module, so that we will have in this types. So from this we can directly drag and drop. Okay, so over here one module we have
created. So this is nothing else. The simple module is nothing else, but it is a general node. Okay, so we can rename this particular as my node. Okay, that means we are having the node. Now, how we will, right now we have just created one environment. કે node હું લેવાની છું, but we have not put it in this. We have not kept this in the canvas, right? So now our next step is to put this in a canvas. So that you just need to drag and drop into the canvas. So you can see over here. We have created 2 nodes. Okay. So if you want to give the name to this node, so you can now give, because my node and my node 1 we can differentiate, but apne easily understand kara mate, if you want to rename it, you can also rename. Let's assume this is my computer 1, and let's assume this is my computer 2. So if you will check into the source, you can see automatically the code will be written for this. Are you understanding? Yes. Okay. So over here, we have taken one simple node, right? And in that node, we are having the sub modules. One is the computer 1 and another one is computer 2. And this is the location of that 2 computers. एक 50 જેનો x axis 50 છે, y axis 90 છે, એ લોકેશન ઉપર computer 1 છે, and x axis 315 and y axis 90 ત્યાં આગળ computer 2 છે. These two are in a straight line, right? So y axis same છે, but x axis different છે. Are you understanding this? Yes or no? Yes. So now what we are going to do, we want to generate the connection between these 2 computers, right? So for that we need to add the connection, but before adding the connection we need to provide them the gate. રસ્તો બનાવતા પહેલા આપણી જોડે દરવાજો તો હોવો જોઈએ ને, કે હું ઘરની બહાર કેમ નહીં નીકળીશ. So for that we will enter into the source, and in the simple node we will write regarding the gates. કે કોનો input point કોણ છે, કોનો output point કોણ છે. So for input we will write always input gate, right? And for output, that means गेट ની અંદર આવવું હશે તો ઇનપુટ ગેટ યુઝ કરીશું, અને જો બહાર જવું હશે તો ગેટ નું નામ આપ્યું છે output underscore gate. And over here semicolon, over here semicolon. Okay, that means we have defined 2 gates for computer 1 as well as computer 2, because simple node is the common જેને આપણે copy paste કર્યો છે. So if you are preparing the gate inside the my node, that means you are preparing the gate for the computer 1 as well as for the computer 2. Are you understanding? Yes. So now what we are going to do, we are going to create the connection. So over here there is the connection. So from computer 1 to computer 2, over here it will ask કે computer 2 નું જે output gate છે, that will be connected with the input gate of the computer 2, so that અહીંયાથી message બહાર નીકળશે ને અહીંયા અંદર આવશે. Similarly we'll send from here to here for creating the bidirectional. એટલે કે computer 2 નો જે output gate છે એ computer 1 નો input gate થશે. Fine. So we have made the connections. Over here it will be written. Okay. So now this thing, the topology, whatever we want to create, that is done. So this file is created. So we'll just save simply. Okay. Now, as I mentioned, whatever the action we want to perform, for that we need to create the .cc file.
right? So for that, again, we need to click on the source. We are going to click on new, and in that we are going to create the source file, right? So in the source file, we need to mention the name of the source file. Let's assume my_demo.cc. Okay, and finish. So this .cc file is created. So in that, first of all, we will include the header file of Omnet++. Okay, after including the header file in C++ શું કરતા હતા? Namespace भी add करता था. So I am adding the namespace Omnet++. Same જ છે જે સીમ ની અંદર કરતા હતા, સેમ વસ્તુ આપણે C++ જાવા માં જે કરતા હતા, સેમ વસ્તુ જ આપણે આમાં કરવાના છીએ. એરર હશે તો તમને અહીંયા આગળ અંડરલાઈન બતાવી દેશે, એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે અહીંયા તમારી કંઈક ભૂલ છે, રાઈટ? Now we are going to create the class for myNode. બરાબર? નોડ માટેનો ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો, that will be public, and in that is public, and what is myNode? That is nothing else but our simple module. So over here we will write simple module. Okay, so in that, in the protected, I am not going to explain you what is the difference between public and protected, right? Because you guys are already aware regarding that, because you have already learned C++ and Java and Python and everything. Okay, so I am not going to inform you regarding the this different keywords: public, protected, class, namespace. You guys are already aware. I am considering that. Okay. And in that we are going to define two methods. One is the initialize, that who is going to initiate the communication, and in that we are giving the permission of overriding. That means multiple times the message will be transferred from one end to the another and another end to the first one, right? And similarly, we are going to create the another method to handle the message, that how the message is going to be handled. In that we are going to pass on the message, so we'll represent that with the help of pointer message, and we are also going to override this, right? That કારણ કે ઓવરરાઇડ કરવાની જરૂર કેમ પડશે? કારણ કે બંને બાજુથી આપણે મેસેજ ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, રાઈટ? તો પહેલી વખત જ્યારે કરીશું તો C1 બાજુ કમ્પ્યુટર 1 બાજુ હેન્ડલ થશે, સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે કરીશું that will be handled by computer 2. After that again C1 આવશે તો C1 નું ફરીથી ઓવરરાઇડ થઈને હેન્ડલ થશે, right? So this is how we are going to create. We have declared two methods which we are going to follow, and will define module myNode. Font है यार. Okay. Now we are going to give the definition of each and every method. So first method is initialize method. So we'll write void initialize void આપણા node ની અંદર in myNode we are going to mention regarding definition of it. So initialization ni under will say if we are going to compare the string, that is if the string is computer2, so what we are going to do, so we are going to get the name from computer2. Okay, is 0. That means if this condition is not true. Okay, if this condition is not true, then what we are going to do, then we are going to send the message
That means by default we are transmitting the message. Okay, so by default the message whichever we are going to transmit, that value is new message. Let's say hey, and close it. Semicolon. Right? Now after creating the message, what we are going to do? We need to send it also. So we will send the message with the help of output get. Fine. So we have done with the initialization, and now we will go with the handle message. So my node handle message star. So now whenever we are going to handle it, so basically what is our main task? We just want to send the message. So the same line will be repeated over here. That means if for computer 1 this will be executed, for computer 2 this will be executed. So same message we are going to pass on every time, right? So we are done with the coding. Whatever the message we want to convey, that we have already written. I have saved it, and now we are going to run it. So for running it, we are going to click on this run button. Okay. So over here, as I mentioned, init file nathi, initialize file nathi. So it will ask you to create. So we'll give OK. So it will create. You can see it is creating the init file. There is one error is there. Where is the error? Let me just check. Okay. So we'll run it. Fine. So whenever you will run, if there is no error, so it will show you the animator. Okay, so in this animator, you can see over here our network topology is there. Computer 1 is there, computer 2 is there. Both are the bidirectional, and our message is hey. Okay, whenever you will start it, so it will send the message to computer 1 to 2 and 2 to 1. As we have used the same message and we have override the message, it is sending the same message multiple times. Are you understanding the thing? How we can configure the things in a Omnet++? Yes, ma'am. So this was your practical number 10. Is there any doubt in this? No, ma'am. Okay. કે બધા સુઈ ગયા કે શું? એક જ વ્યક્તિ બિચારો આન્સર આપે છે મને. જાગો છો? જે જવાબ આપે છે એનો અવાજ બી મને છે ને એવો લાગે છે કે હમણાં સુઈ જશે એ છોકરો. ના મેડમ જાગું જ છું. પાક્કું? 100%. તો ઠીક છે. તો હવે એનાથી બી જબરદસ્ત વાળો કોડ સમજવાનો છે. આ સિમ્પલ હતું કારણ કે વાયર્ડ છે. સો વાયર્ડ ની અંદર બહુ પ્રોબ્લેમ નહીં હોતા કારણ કે એક પર્ટિક્યુલર પાથ આપણો ક્લિયર હોય છે, પર્ટિક્યુલર પાથ મેન્શન્ડ હોય છે, રાઈટ? એટલે એમાં કોઈ વાંધો નથી આવતો. વધારે પ્રોબ્લેમ ક્યારે થાય જ્યારે આપણે વાયરલેસ કમ્યુનિકેશન કરવા જઈએ, બીકોઝ ઇન ધેટ નો સચ પાથ ઇઝ ક્રિએટેડ. આ ગાઇડેડ મીડિયા છે એટલે એને ખબર છે કે મારે આ જ રસ્તે જવાનું છે, રાઈટ? બટ ઇન અ વાયરલેસ there is no such guided media. So in that we are facing some of the problems, right? So in the NAD file, because in this the things are little bit larger, I am not going to write it again, so I am just directly displaying you. Okay, so in this you just need to create over here. I have created a topology of a client and server, right? That means there will be the two PCs and they will and
instead of our simple module, I have used the Wi-Fi laptop. Okay, so whenever we are using the Wi-Fi laptop, so at that time we need to add on the device. આ code અને આ code માં તમને difference દેખાશે. Right? This is also NED file. This is also NED file, but still there will be the difference. Okay. So, and then the input is also given here. That input is basically, you can see over here, first of all, the two modules are created, right? One is known as the server and another one is known as the client. And after that, I have given the information regarding its connection, that is the Wi-Fi laptop. So they are going to utilize the radio connection, right? So the direction to both the systems are given for server as well as for the client. So after creating the network topology, now we will jump to this portion. So in this portion, it is same as whatever we have done in the wired configuration, right? In .cc file over here also we have created two methods, right? Over here also we have sent the message, right? And how we are going to handle it. So this portion will remain same, but where we are going to change, so over here in the client file and in the server file, we are going to change the things, because in this also we need to mention these two methods. Why? Because we are not utilizing any guided media. We are going to use a radio, or you can consider the air as a medium, right? Because Wi-Fi connections. So there will be no cable connection. So that we need to also give over here the initialize method. Okay. And similarly, we need to also handle the message. This is a little bit very complex for you guys, but do not worry about it. You just need to understand what I have done to implement this particular practical. Okay, because Omnet તમને એક practical કે બે practical માં નહીં આવડે. This is just to make you aware regarding this networking tool, that these things can be also possible in Omnet ++2, right? So if you are not understanding the code, do not worry, it's okay. Just get familiar with the stuff. This is not going to be asked in any examination. Okay, so this is just for the advanced level of networking, to make you aware regarding the advancement, right? Similarly, the two methods is created, initialize and the how to handle the message. So whenever you are going to run, so you can see over here there is one client and there is one server. Both are using the Wi-Fi, right? And if you will start, so it will send the message and respond, send, respond. So you can see whenever it is sending, over here you can see each and every time it is initializing the connection. That means in a wired one, there is no need to connect or initialize any connection. But in a wireless, you can see over here, before sending the packet, it need to establish the connection first, and after that it can send the message to the receiver side, or you can say the sender side. Fine. Is this clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. Fine. So this was the thing, right? That this two are your practical number 10 and 11. This is just to make you comfortable or make you aware regarding another networking tool. These two practicals are the study practical only, right? To make you understand regarding what is Omnet and how it works and how we can do the programming in Omnet ++. I'm going to prepare the video for this two as well, right? Mana time મળશે તો. So after that you can watch that video if you want, if you are interested, and you can perform in your system as well. Fine.
આ તો તમે ઇઝીલી ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો તમારી સિસ્ટમમાં પણ. So now we will discuss how to create the lab manual for this practical number 10 and 11. So for that you need to write the practical number, then aim, what is your aim, then the theory, what is ONET++, what is the advantages, characteristics, disadvantages, different file types. Okay, and after that you need to write the program code. Okay, and then the output screen. Fine. Is this clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. તો હવે મને એ કહો કે હું તમને જે અસાઇનમેન્ટ ક્રિએટ કરું એ અસાઇનમેન્ટ ફોર પ્રેક્ટિકલ 7, 8, 9, 10, 11 પાંચનું ભેગું કરું કે અલગ અલગ કરું? ભેગું જ કર દો મેમ. ભેગું કરી દઉં. તમે એક અઠવાડિયામાં 5 ફાઇલ બનાવી શકશો? ના મેમ, એક અઠવાડિયું નહીં. હા મેડમ, એક અઠવાડિયું એ નહીં, બહુ લેટ. નવેમ્બરમાં સીધું. શુક્રવારે તમને રજા જ છે. એક શુક્રવારમાં ના થાય ને મેમ. હા તો હું તમને મંડે નો ટાઈમ આપી દઉં, બસ મંડે સુધી. મેમ 1લી તારીખ રાખો ને. બકા મેમ પહેલી ઇન્ટરનલ ચાલુ થઈ જશે. હા, સેકન્ડ ઇન્ટર્નલ મેમ 18 થી. એટલે જ તો એના પહેલા તો પતાવવાનું છે મારે બકા. એમાં શું કરો, બહુ લોડ છે ઓલરેડી. પણ બકા પહેલી તારીખ સુધીમાં તો મારે ઇન્ટરનલ માર્ક્સ તમારા સબમિટ કરી દેવાના આવશે. 19 રાખો ને મેમ. સારું, 19 એક દિવસ હું પાછળ કરીશ. ફાઇન, તો 19 તારીખ રાખું છું, બરાબર? કોઈ ટ્રાય નહીં થાય એનાથી બી લેટ. એનાથી લેટ નહીં થાય. પછી લેટ કરીશ તો હું ઇવેલ્યુએટ ક્યારે કરીશ તો તમને માર્ક્સ ક્યારે આપીશ? મેડમ 21 તારીખ નહીં રખાય, કારણ કે 22 CN ની એક્ઝામ છે, એટલે એક દિવસ પહેલા ચાલે ને. એનાથી લેટ નહીં થાય. હેલો મેડમ. બોલો ને. હા, તમે 6 માં ડાયનામિક એનર્જી નહીં કરાયું, ખાલી સ્ટેટિક જ કરાયું છે. તમારામાં ડાયનામિક બાકી છે? હા, એટલે અમે ખાલી સ્ટેટિક સુધી જ સબમિટ કરી છે હજુ સુધી 6 માં. ઓહો, કઈ નહીં, તો હું અત્યારે ડાયનામિક કરી દઉં છું. ફરીથી સબમિટ કરવાની જરૂર નથી, હું તમને ખાલી એક્સપ્લેન કરી દઉં છું. ઓકે મેમ. CSC2 134. તો મેં તમને લોકોને એક્ઝામમાં ડાયનેમિક પૂછ્યું હતું? ના મેમ. અચ્છા. એમ તમારા ચેનલ પર એનો વિડિયો બી નથી ડાયનામિકનો, ખાલી સ્ટેટિકનો જ છે. અચ્છા, એવું છે. જોઈ લઈશું, ચલો ને. હું અત્યારે તો તમને લોકોને પરફોર્મ કરીને શીખવાડી દઉં છું, બરાબર? આ એક અસાઇનમેન્ટ ડી બેચ નું કરી દઉં ને એના પછી.
Okay, so I have created the assignments for you guys. Okay, so now we are going to learn regarding dynamic NAT configuration. So basically in dynamic NAT configuration, the steps and everything is little bit same as your static one, but the only difference is that whatever the public IP addresses which we are providing to the particular system, that will be assigned dynamically. That means જેમ આપણે DHCP સર્વર નો યુઝ હતો ને કે ડાયનેમિકલી આપણને IP એડ્રેસ અસાઇન કરે, રાઈટ? ધેટ IP એડ્રેસ ઇઝ ધ પ્રાઇવેટ વન, રાઈટ? એવી જ રીતે આની અંદર આપણને રેન્ડમલી કોઈ પણ IP એડ્રેસ અસાઇન થશે. તો એના માટે એની જોડે એક અમુક રેન્જ આપણે પ્રોવાઈડ કરવાની કે પબ્લિક IP એડ્રેસની એ રાઉટર જોડે કઈ કઈ રેન્જ અવેલેબલ છે, રાઈટ? એન્ડ આફ્ટર પ્રોવાઇડિંગ ધેટ પર્ટિક્યુલર રેન્જ, whenever any client want to communicate outside of the network, right, or it will want to utilize the website, તો એ વસ્તુ એને પ્રોવાઈડ થઈ જશે, public IP address એને assign થઈ જશે, right, for each and every time. So that kind of scenario is there. So for that what we are going to do is, first of all we will take two routers, right? હું તમને પેલું બી બતાવી દઉં આની અંદર. Switch. Let's take one switch, and in this let's assume we are going to consider 3 PCs and there will be one server. Okay, so our website will be hosted on this server and we will try to access that with the help of these 2 PCs, and I will also provide you the information regarding how we can deny the access of any system outside of the network. કે ભાઈ આને મારે પબ્લિક એડ્રેસ અસાઇન નથી કરવા દેવું, તે આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? That how we can give the permissions to accept or to access the public IP addresses. Okay, so now we will see, now we will do the connections. यार શું તકલીફ છે. Fine. So now we'll give the addresses to everyone. So let's assume I'm going to give 10 series network. So this network is the private network. Okay, private network. For this 10.0.0.3, for this 10.0.0. Okay, so this router will have 10.0.0.1. This side will have 20.0.0.1. and this side will have 20.0.0.2. This side will have 30.0.0.1 and your server will have the private address, that is 30.0.0.2, and we are going to give the public address that will be, let's say, 40.0.0.1. Okay, similarly the range which we are going to provide to the router for the public addresses for this particular PCs, that public addresses we are going to give, that is 50.0.0.1 to 50.0.0. let's say 5. Okay, 5 આપણી જોડે different public addresses છે. આપણી જોડે સિસ્ટમ ભલે 3 છે, આપણી જોડે વધારે આપણે લીધેલા છે. that range can be anything, right?
હવે જો હું મારે બીજા ચોથું PC એડ કરું then also we can utilize the public address easily. Okay, fine. So this is the scenario. Now we'll configure everyone. Okay, so first of all I will configure the server. I will go to the desktop IP configuration. In that we'll give the private IP address, that is 30.0.0.2, and over here we'll give 30.0.0.1. In the services, click on HTTP. This both are on. We are going to just add this page, and in this we will write paragraph. Welcome to dynamic NAT configuration. And we'll close the paragraph and we'll save it, overwrite it and close. Right, now we're going to configure this PC's desktop IP configuration 10.0.0.2. Over here the default gateway is 10.0.0.1. It is configured. Now we'll configure PC1 desktop IP configuration 10.0.0.3. Over here 10.0.0.1. We'll close it. Over here desktop IP configuration 10.0.0.4 and 10.0.0.1. Right. Now we'll configure the router. So for not wasting much time, I'm just utilizing the config tab. For the fast Ethernet, the IP address is 10.0.0.1 and I will on it. You can see the green lines over here. Right. Now the serial port will give 20.0.0.1 and will turn it on. Similarly for this, for fast Ethernet 30.0.0.1. And for the serial one we'll give 20.0.0.2 and we'll turn it on. You can see the green lines are there, right? So right now we have configured each and every devices with its private IP addresses. So as we know, we can do the NAT configuration with the help of a particular router. So we'll go to the router, go to the CLI mode, we'll exit from the interface mode, and now we will perform some of the steps. So our first step is, as it is the dynamic one, we need to first of all inform what will be our input source. That means which systems can ask for the public IP addresses. So we are having 3 PCs. So from that we will give the permission to PC0 and PC1, and we will not give the permission to any other PC, that is the PC2. So for that we need to write the command, that is access list. This is known as the access list, that who has the permission and who is not having any permission. So after that, after entering the access list, we need to enter the ID number of the access list, because whenever we are going to map our access list with the public IP addresses, at that time we require its ID number, right? So that we can differently identify that we want to apply such actions on which particular PCs. So over here I'm providing the ID number equals to 1. And then I'm going to give the permission. So for providing the permission, we will write permit. And if you do not want to give the permission, you need to write deny. Okay. So over here permit, and after that the IP address to whom you want to permit. PC0, PC1 to lakhai nahi, because in a network whenever we are talking, the systems can be identified by its IP addresses. So over here we need to write the private IP address of that PC, that is 10.0.0.2, and after that the wildcard mask. So over here I'm writing 0.0.0.0 because I have entered only one PC. I have not given the whole host range. So if I want to give the whole host range, so there will be the different value from over here. So this value represents how many hosts we are
for how many hosts we are giving the permission. So over here right now we are giving the permission to only one host, right? Similarly, access list ID1 permit, we will give the permission to 10.0.0.3. This is the only host, so the host ID will be 0000. And now, array yaar. And now we'll deny the permission for the other system. So over here we'll write deny. Over here you can give a particular ID number that for this particular PC you are denying the service, or if you do not want to give permission to multiple PCs, that means આ બે સિવાય બીજા કોઈને permission ના હોવી જોઈએ, તો over here you can write any. So there are two ways. Okay, ID વાળું વે તો આપણે જોઈ લીધું છે permission આપતી વખતે. જો કોઈને ના આપવું હોય તો deny લખી શકો છો any. Okay. So now we have created the access list. Now what we are going to do? So now we are going to create the pool. Pool કોને કહેવાશે કે જેની અંદર આપણી જોડે public IP address ની range લખેલી હશે. So for creating the pool, the command is IP NAT pool and then the pool name. કે આ pool ને મારે આ addresses ને મારે કયા નામથી ઓળખવાનું, unique identification હોવું જોઈએ, જેથી આપણે આના પછી જ્યારે map કરીશું તો we can utilize. So let's assume the name, unique name what I am providing, that is CCNA. Okay, after that the starting ID number, that is starting IP address. So we know that our public address is going to start with 50.0.0.1 and after that the ending IP address. So we are going to end on 5. Okay, then the subnet mask, that is 255.0.0.0 because 50 falls under class A and for the class A IP address the subnet mask is 255.0.0.0 and we'll just enter it. So right now we have created one access list and we have created the pool. એટલે જેને જેને આપણે પબ્લિક એડ્રેસ આપવાના છે એની એક લિસ્ટ બનાવી દીધી છે અને કયા કયા પબ્લિક એડ્રેસ આપવાના છે એની એક લિસ્ટ બનાવી છે. Now we are going to map these two things. So for mapping we are going to write IP NAT inside source. In this we are going to provide the list. What was the list ID? What was the list ID? What list ID we have given? 1. So over here 1. Then we'll give the pool. The pool માટે શું નામ આપ્યું હતું આપણે? CCNA, right? So CCNA we are going to write. That means આપણે કહી દીધું કે ભાઈ તું જે ટ્રાન્સલેશન કરે એની અંદર ઇનપુટ તરીકે ઇનપુટ સોર્સ તરીકે તારે લિસ્ટ 1 લેવાની છે અને પૂલ તરીકે CCNA લેવાનું છે and enter it. Now we need to say that the router is having 2 ports. So which port is inside the network and which port is the outside the network? So for that we need to enter into the interface mode. So fast Ethernet 0/0. So that is this one. So this is the inside. So we'll write IP NAT inside and we'll exit from here. And another is interface serial port 0/2. 2/0, right? So that is IP NAT outside and we'll exit from here. So we have given the dynamic configuration over here as we are having one system. So I'm showing you the static one as well. And whenever we are generating or we are we are hosting a particular website, so the public address should remain same. Right? So for that, what is the command for providing the static NAT?
What is the command to provide static NAT? યાદ નથી કોઈને? IP source inside source source, that is Static. static. Yes, and then whatever the private IP address we are having, that is 30.0.0.2, and to this private IP address we want to give public IP address 40.0.0.1. right? And now again interface કોણ અંદર છે અને કોણ બહાર છે, right? So IP NAT will exit from here, will enter into the interface mode of serial port and IP NAT outside and will exit from here. So now we have configured the NAT, but still this system and this system are in a two different network. So we need to provide the static routing as well. So for that we'll go to the router and we'll give the static root IP root. After that, how to reach to this network? So this network is 40.0.0.0 because now we are, whatever the translation is going to happen, that is based on the public one. So we need to route according to the public one. So IP root 40.0.0.0, the subnet mask of this network, and what is the next hope? How we can reach to this 40 series network with the help of 20.0.0.2. Okay. Similarly, we'll give the IP root. Now over here, what is the public network? 50.0.0.0, the subnet mask 255.0.0.0, and how we can reach 20.0.0.1. If you will exit from here and if you will see show IP root, you can see over here this is added, right? So now we have configured everything. Now we will check whether our request is able to transmit or not. So over here you can see we have click on the PC web browser. In this we will try to access this thing with the help of the public one 40.0.0.1. we can see the website or web page, right? But if we will try to access this with the help of the private one, that is 30.0.0.2, so it is request timeout avi jase. Are you understanding? Yeah. Yes. So in this PC, if you will use the command prompt, if you will ping your network PC with the help of the public IP address ping 10.0.0.3, so you can see you will get the reply, right? But if you are within the same network but still you are trying to ping with the help of 50.0.0. let's say 1, so you can say destination host is unreachable. Okay, now let's check whether you are able to access, whether you are able to see the web browser with the help of this PC2 or not. So you can see over here with the help of public address, sorry, the address is wrong, right? Yes, 40.0.0.1. Now we'll check 30.0.0.2. Fine. Done. This is the dynamic NAT configuration. Is there any doubt? No. Okay. Fine then.
Let me just take your attendance, fine, and after that you can leave. So whenever you will be here in the next lab session, there will be the question answer session. Okay. Next તો તમારી લેબમાં રજા છે, એના પછીની જે લેબ આવશે એની અંદર તમારા બધા જે પ્રેક્ટિકલ્સ છે 22 તારીખે એના ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન થશે. બરાબર? Roll number 134, 140, Yes, ma'am. 149, Yes. 151, Present, ma'am. 53, Present, madam. 172, Yes, ma'am. 176, Yes, ma'am. 183. Yes, ma'am. Okay, fine, then you can leave. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.